Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, supporting sentences. Bentar lagi selesai kira-kira. So, supporting sentences kan tadi kan Miss bilang paragraf itu terdiri dari 3. The first one is topic sentences. Just now we already learned about it. And the second one is supporting sentences. Nah, supporting sentences itu yang menjelaskan tentang topic sentence ya. Jadi, supporting sentences are the sentence that support the main idea in the topic sentences. Oke, jadi misalkan topik sentence kalian pengen menjelaskan tentang tadi kayak misalkan my sister and I have different personalities. Jadi kalian akan jelasin, oke, apa sih yang beda, personalities apa yang beda di supporting sentence-nya. Oke, ada beberapa cara, maksudnya ada beberapa, there is a few ways you can write supporting sentences. Okay, so the first one is called details. Details ya. You can write details about the topic sentences. Apa sih itu details? Details is specific points that tell more about the general statement. Okay? Jadi about the general statement. Okay? Jadi misalkan kayak gini ya. You will not regret living in Jakarta. Okay? You will. Jadi kalian tidak akan apa namanya, menyesal tinggal di Jakarta. Okay? Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Jadi itu disebut details. Jadi supporting sentence ini disebut sebagai details. Okay? Nah, kenapa kalian tidak akan menyesal tinggal di Jakarta? Ya pertama, if you are interested in expanding your business, you might want to consider the city. Kalau misalkan kalian mau expand business, kalian mungkin boleh memikirkan untuk tinggal di sini. Or the city also has a lot of shopping centers, malls to explore in which you can shop to your heart content, and try the varieties of cuisine. Okay? Jadi ini salah satu caranya. Jadi kalian give kayak semacam penjelasan gitu, kayak sedikit detail tentang ininya. Jadi kan kenapa kalian bakalan not regretting living in Jakarta, alasannya gini. Itu namanya details. It's specific points, okay, that tell more about general statement. Kalian bisa cek di Google kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jauh, but secara sederhana aja, details itu pokoknya tentang specific poin apa yang kalian mau jelasin tentang apa namanya main idea kalian. Kalau misalkan tadi bicara soal my sister and I have a very different personalities, itu bisa dijelasin dengan detail. Jadi misalkan yang pertama, my sister is very calm and I'm very active all the time. Jadi itu different personalities itu juga masuk ke point details, oke? Okay? Nah, ini details. Nah, sekarang ada yang kedua. The second one is called explanation. Explanation itu apa? Explanation itu tell the readers what something means or how something works. Oke, kita lihat di sini. A stitch in time saves 9. Stitch in time saves 9. My mother, who likes sewing, used this simple saying to teach me the value of working on problems when they are still small. Okay? Jadi ini kan kayak menjelaskan tentang the meaning of a stitch in time. Ini draw aja dulu deh, biar kelihatan. Okay, a stitch in time. Jadi di paragraf ini, writernya pengen jelasin tentang stitch in time saves time. Jadi it's teaching me the value of working problems when they are still small. Ini kan tadi kan mereka kan pengen jelasin apa what something means kan. What something means. Aduh, ini tadi mana tuh? What something means
Jadi di sini writersnya pengen jelasin apa hubungannya, apa meaningnya stitch in time save 9. Oke. Dia pengen jelasin what is the meaning of stitch in time saves 9. And gimana dia kaitkan dengan working on problems when they are still small. Kalau misalkan kayak kalian gak ngerti what something means, kalian contohnya gini ya. Misalkan kalian pengen menjelaskan tentang you want to explain about, for example, the meaning of what is the meaning of Ang Pao in Chinese New Year. What is the meaning of Ang Pao in Chinese New Year? Itu disebutnya explanation. What is the meaning of Ang Pao in Chinese New Year? Atau kan kalau bicara how something works, bisa aja kalian bicara tentang about recipes. Recipes itu kayak misalkan this is how to make Indomie, for example. This is how to make Indomie, and the step is the first one you have to blah 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 blah. So it's about how something works, okay? So nanti jangan terlalu disimplify-nya seperti itu, okay? Jadi explanation is about what something means or how something works. Jadi kalian bisa jelasin apa artinya atau gimana cara kerjanya, okay? So jadi bisa combination of details, bisa juga combination of explanation. Jadi satu paragraf itu nggak cuma hanya detail doang, tapi juga bisa ada explanations. Okay, last one. Last one is example. Example is a specific experience, place, thing, or event that supports an idea or a statement. It can be from your own experience. Okay? Kalian sebelumnya udah ambil ini belum? Udah take a screenshot? Udah ya? Oke. Okay, specific person, place, thing, or event. Example itu apa bahasa Indonesianya? I think you guys already know what is example. Contoh. Oke, contoh. Jadi kalian memberikan contoh. Contoh itu bisa dari pengalaman kalian sendiri atau bisa dari pengalaman orang lain. Jadi itu misalkan, this is the example ya. Even when a first date is a disaster, a couple can still become a good friends. So topik sentence-nya itu tentang topiknya tentang first date. Terus udah gitu topiknya tentang first date dan main idea-nya itu a couple can still become a good friends after a disaster in the first date, kan? Jadi dia kasih example dari ininya. Jadi kan di sini ada tulisan for example. For example, okay, my first date with Greg was terrible, okay? Jadi di sini writernya menceritakan kenapa dari disaster itu masih bisa jadi good friends gitu loh. Jadi ini kayak cerita lah intinya. This is example, okay? Jadi ada 3 cara tadi, misalkan ulangin lagi. Supporting sentence. Jadi habis topic sentence, kita ada supporting sentence yang jelasin tentang topic sentence-nya. Jadi topic sentence itu ada pertama ada details. Details itu tentang poin apa yang kalian mau jelasin tentang topiknya. Terus bisa tentang explanation. Explanation itu tentang menjelasin apa artinya atau bagaimana caranya. Oke? Dan yang terakhir itu example. Example ya kalau kalian nggak tahu example itu apa ya, Miss kasih Indonesianya adalah contoh. Contoh. Jadi kalian kayak kasih contoh tentang apa yang akan kalian jelaskan gitu. Contoh untuk kasih penjelasan gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Nope. Nope ya. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir. Yang terakhir itu concluding sentences. The first thing about concluding sentence itu optional. Optional itu apa? Optional means boleh dipakai atau enggak. Oke.
boleh dipakai atau tidak. Usually some paragraph, if you ever read a few books or few articles, ada yang di paragrafnya itu nggak pakai concluding sentence, karena in an essay kan ada banyak paragraf kan ya. Kalau tiap paragraf itu ada concluding sentence, kayaknya nggak afdol gitu. Mendingan ditulis paragrafnya, nanti concluding sentence-nya itu paling akhir di concluding paragraf. Nah, tapi seperti yang Miss bilang, concluding sentence itu optional, boleh dipakai atau boleh enggak. Tapi Miss pengen ajarin kalian, kenal gitu, yang mana yang concluding sentence, yang mana yang bukan. Okay? The purpose of this sentence is to sum up the main points or restates it in a different way. Jadi tujuan dari kalimat concluding sentence di akhir kalimat itu cuman kayak apa sih namanya, kayak sum up itu bahasa Indonesianya. Sum up itu apa bahasa Indonesianya sums up sih? Conclude kayak apa sih sum up? Ya sum up, nanti kalian Google Translate sendiri lah ya. Sum up main points, sama kalian cuman restates the main point in a different way. Restate the main idea in a different way. Jadi Miss kasih contoh aja deh biar kalian ngerti ya. Ini Miss gedein sedikit. Oke. Ringkas ya Miss. Ya ngeringkas, bener, ringkas. Jadi ringkas dalam satu kalimat. Atau paling enaknya itu kalian topik sentence-nya kalian ubah jadi kalimat lain. Oke. Ubah jadi kalimat lain. Contoh ya. Ini kan topik sentence-nya even a simple study habits can improve your marks. Oke. Even a simple study habits can improve your marks. Nah, di sini writer-nya kayak tulis kayak kasih penjelasannya itu, it is easy to see how getting enough sleep can improve your performance at university. Nah, ini kan kayak hampir-hampir mirip gitu loh. Ini kan bicara tentang simple study habits. Nah, di sini sama si writer, simple study habits-nya cuma diganti. Jadi, how getting enough sleep. Karena kan memang di supporting sentence-nya itu bicara tentang having enough sleep. Aduh, ini mesti ganti deh. Oke. Terus di sini ada tulisan can improve your marks. Improve your marks. Di sini sama writer-nya diganti. Improve your performance at university. Oke. Jadi sebenarnya ini sama aslinya. Tapi kayak ditulis ulang dengan kata-kata yang berbeda. Oke. Tinggal ditulis ulang dengan kata-kata yang berbeda. Oke. Jadi sampai di sini seperti yang Miss bilang. Nah, sekarang ini kan kita baru ngomong soal just 3 different things ya, putting together. Miss cepetin aja karena udah hampir mau waktu, tinggal 3 more minutes biar Miss bisa jelasin tentang ininya. Oke. Kemarin Miss ada bikin tentang kan di pre-activities kalian ada planning. Jadi Miss juga bikin buat menjelasin kalian ya. So, topiknya Miss itu tentang my favorite games. Dan main idenya itu tentang mobile phone. Jadi topik sentence-nya Miss bikin jadi my favorite game is mobile phone games. Okay? My favorite games is mobile phone games. Okay? Dan terus Miss kasih the reason why I like this game is because kan Miss kan ada ngomong nih, my favorite game is mobile games. Terus Miss jelasin reasonnya ada 2, easy to play dan can play anywhere. Okay, the reason why I like this type of game is that I can play it anywhere. As long as they are connected to internet, I can whip it up and play the game whenever I feel like it. It is quite easy to play, in my opinion. Mobile games does not require a lot of buttons to play. Unlike computer games, sometimes too many different buttons can confuse me. Okay? Jadi topik sentence-nya Miss bikin dari topik sama main idea. Miss combine jadi satu dan jadi topik sentence yang Miss taruh di sini. Okay? Dan terus supporting sentence-nya
Karena kan Miss nggak mau pakai yang ini Miss nggak pakai. Duh, ininya. Yang ini Miss nggak pakai. Ini Miss nggak pakai. Miss kan mau pakai ini buat jadi contohnya. Jadi Miss tulisnya the reason why I like this type of game karena kan Miss can play it anywhere. You can play it anywhere. You can play it anywhere over here. Terus baru Miss jelasin selanjutnya. And then sama easy to play. Ya. Jadi ini contohnya gimana caranya kalian kalau misalkan kalian nanti pengen bikin paragraf. This is the way to do it. So again, topic sentences itu harus ada 2. Pertama main ideas and topic. Oke, main idea sama topik kalian kayaknya udah ngerti. Supporting sentences kalian bisa coba pakai antara 3 ini, details, explanation, and example. Okay. And the last one is concluding sentence. Boleh dipakai atau enggak, itu terserah kalian. Tapi kalau kalian pakai, intinya itu cuman ringkasan dari meringkas paragraf itu dalam 1 kalimat. Atau kalian tulis lagi topik sentence-nya, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Oke? Nah, itu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, if you have no questions, sudah take picture everybody? Already take pictures? Yes. Okay, Ruben, Jose, listen, already take pictures? Udah, Miss.